for practitioners will start this Friday, right? If there is any changes, please let me know. Please WhatsApp me or Telegram me, PM me. And if let's say that uh, it is very important for you to attend, because at the end of the day, you will get involved in the legal qualifying board CLP exemption. So that is some skills, because with practitioners it's more towards skills. And for CPC under my group, inshallah, we are going to start this afternoon. Yes, I know that I didn't. I'm yet to give you the question, but we are going to just have a small discussion during our CPC so that we can discuss further on a few topics, right? Okay, Alhamdulillah, we have around 40 plus of you guys for this morning, in which kita sepatutnya ada dalam 80 plus, is it? Or 90 plus, okay? So I think we can begin with our lecture for this morning. I hope that you guys are okay. And kita pagi ni akan discuss week 3 topic would be mediation process, okay? Last week kita dah last week we discussed actually what is mediation, and for today let us begin our class by recap back the basic principle of mediation. So let me see whether this video can be watched. Can you guys watch this video, this YouTube? Boleh nampak ke? If let's say boleh, okay. Right, okay, kita tengok sama-sama. Kalau tak boleh nampak, tak boleh dengar, let me know, Okay, boleh nampak ke tadi? Ya, you all boleh nampak ke YouTube tadi? Kalau macam dekat skrin saya tak boleh, tapi tak tahulah kalau skrin orang lain boleh ke tak. Okay. Saya pun tak nampak. Oh, tak nampak. Okay, okay. Saya tekan YouTube sendiri.
Oh, tak nampak ya. Okey, sekejap ya. Hmm. Okay, you all boleh dengar ke? Can you hear me? Ya, sekejap boleh. Okay. Tadi boleh nampak ke kalau saya buka video tadi? Tak boleh. Oh, tak boleh. Okay, oleh sebab tak boleh itu kemungkinan besar nanti saya minta you all untuk buka link tersebut ya bila you tengok ataupun you baca balik saya punya slide. Alright, okay, we are moving towards the mediation. Today we are going to look into what is mediation based on our law in Malaysia. Right, as we discussed last week that we have Mediation Act 2012. And that Mediation Act 2012, that Mediation 2012 actually, for the first time ever in Malaysia, it has been introduced to regulate the mediation as one of the alternative dispute resolution mechanism. And there are some, just want to share with you guys, that there are some issues with mediation before, because the person who pro to mediation, meaning that the person who supported mediation, they say that there shouldn't be any law to regulate mediation, as mediation is a very flexible in nature, and the freedom between parties will be restricted if let's say that there is a law being regulated, or if there is any regulation pertaining to the mediation. Okay, so this is very important for you guys to know, that the Mediation Act 2012 come into place because the intention of our legislature to regulate, not just to regulate, but to give a legal framework, okay, a legal framework towards mediation as a mechanism in Malaysia. So if you ask me what is the definition for mediation, there is no exact mediation, but we are lucky because we have this act in 2012, and this act via section 3 give the definition of mediation as a voluntary process, right? You must remember, in mediation, it is a voluntary process with a mediator which facilitate. Mediator will not decide. Mediator is unlike arbitration or judge in court. Mediator in mediation just facilitate the communication between parties.
and negotiation between parties, and also to assist the parties in reaching an agreement regarding an issue. So this is very important because the mediator will assess the parties in reaching an agreement regarding a dispute. Okay, right. Okay, so next we are going to see Mediation Act 2012. Okay, I attached Mediation Act 2012 inside the files, so you guys can refer and to read on after this, right? So if you can see that on the top of the Mediation Act, you can see that the Act, it actually explained that the Act is to promote and to encourage mediation. The Act also say that the mediation as a method of alternative dispute resolution by providing for the process of mediation and thereby facilitating the parties in disputes to settle the disputes in a fair, speedy, and cost-effective. So this is very important. In a fair, speedy, and cost-effective mediation, considered to be will not take much time of the parties, right? Sometimes it can be resolved within a day. Okay, mediation can be resolved within a day, and it is a cost-effective. Cost-effective meaning that it is cheaper considered to any other method of dispute resolution. Sometimes it only take for example, in Singapore, just want to share with you guys. In Singapore, they have a community mediation, and for that community mediation, if let's say that you have issues with your neighbor, maybe you have issues with your neighbor in terms of anything that you feel that your neighbor shouldn't do. Okay, for example, neighbor you letak macam-macam dekat depan pintu rumah ataupun laluan you, because in Singapore is most of the house they have it's a flats housing. Okay, so for in terms of cost, they have this community mediation center which only charge you around $5, which is I think less than 20 ringgit in Malaysia. Okay, but that is in Singapore. We do not have any community mediation here in Malaysia, but relatively the fee would be much cheaper here in Malaysia if you choose mediation as well. Okay, so this is what the Act say, and you should remember that under the Mediation 2012, it is applicable to all except the one that I show to you now in front of you. Okay, meaning that any dispute regarding matters specified in the schedule. Okay, dalam Mediation Act 2012 they have a schedule, and in that schedule mention that okay, you boleh bawa semua case untuk mediation except these cases. Okay, in which the cases which relates to federal constitution. Okay, in which the case actually involving the suit of prerogative writs, meaning that if you're asking for any order from the court, okay, if it is relating to injunction, okay, you belajar civil procedure, dan kalau melibatkan katalah kenapa you nak mohon injunction, you dah belajar injunction ke dalam civil procedure? Belum lagi. Dah belajar? Dah. Okay. So dalam maksudnya if you let's say that you belajar berkaitan dengan injunction dan dalam injunction tu you mohon injunction because of a few things kan, dan dalam permohonan untuk injunction you cannot bring parties to mediation. Itu maksud dia. Satu lagi kalau melibatkan kesalahan, kita kan dah nak PRU tak lama lagi. Jadi kesalahan dalam pilihan raya, contoh kalau melibatkan contoh kesalahan tu you tidak boleh paksa ataupun pegang kad pengenalan orang lain, ataupun you tidak boleh menyampaikan kempen tu secara sehingga menyebabkan pergaduhan. So jika ada perbalahan melibatkan pilihan raya, election offences, then mediation cannot you cannot bring parties to mediation. Okay, then you learn about land code, land law. Okay, dalam land law kalau misal kata ada kes melibatkan kerajaan nak ambil tanah, okay, nak ambil tanah ataupun di bawah Land Acquisition Act 1960. So anything that pertaining to land acquisition also cannot be brought up to mediation. Okay, and you learn about Federal Constitution under Article 128. It is actually the jurisdiction of the Federal Court. Okay,
if the federal court would like to exercise its own original jurisdiction, cannot bring to mediation as well. In terms of any judicial review, judicial appeal, and also revision also, you cannot bring the matter to the mediation as well as native court, and any criminal matter, you cannot bring the matter to the mediation. So this is what they call it as inapplicability. Perkara-perkara ini tidak boleh dibawa kepada mediation. Okay. Then we move forward to seterusnya juga tidak terpakai dalam konteks mediation jika dia melibatkan court annex mediation ataupun sebarang proses pengantaraan. Mediation ni in Malay we call it pengantaraan ya. Kalau melibatkan mediation yang dikendalikan oleh pihak hakim di mahkamah ya, to any civil action that has been filed in court. So court annex mediation tidak boleh terpakai di dalam di bawah akta mediation. Sebab apa? They have a very specific practice direction ataupun perkeliling ya pada tahun 2016. Sebagaimana yang kita bincangkan minggu lepas. Tapi saya pun dah letakkan court annex mediation punya practice direction ni dalam Teams, and you guys can refer later on. Kalau ada masa, insyaAllah kita akan bincangkan. Alright. Okay. Dan yang ketiga ya, you kena ingat ya, 3 benda yang tidak terpakai dalam yang tidak tertakluk di bawah Mediation Act. Satu tadi adalah berdasarkan kepada schedule. Ini dia. Nombor 2, jika melibatkan court annex mediation. Yang ketiga adalah dia tidak terpakai bagi sebarang pengantaraan ataupun mediation conducted by Legal Aid Department ataupun Jabatan Bantuan Guaman. Pernah dengar Jabatan Bantuan Guaman? Jabatan Bantuan Guaman pernah dengar? Ya. Alright, okay, so Benar. okay. Kalau misal kata sesuatu itu conducted under Jabatan Bantuan Guaman, maka tidak terpakai di bawah mediation sebab they have their own rules. Okay. The one thing that you may be asked, kalau misal kata one party bawa matter tu pergi mediation, can the other party go to court ataupun can the other party go to arbitration? Okay. Di bawah section 4 this is under section 4. The mediation under this act shall not prevent the commencement of any civil action in court. Maksudnya you boleh bawa perkara ini secara bersekali ataupun secara serentak satu pihak pergi mediation, satu pihak lagi pergi court. So there shouldn't be any problem under this particular act. Okay. So, how to commence the mediation? Macam mana nak memulakan mediation? Okay. First, kalau you tengok kat situ, what happen adalah there will be a written invitation. Okay, a written invitation. Katalah you have a dispute between you and your friend, for example, A and B. A akan tulis kepada B untuk menjemput B bagi menghadiri mediation. And the important part adalah you need to write down why actually you want to bring him to mediation. Okay. And bila B dah terima invitation tersebut, B have to reply by accepting such invitation. Okay. So, bila masa mediation itu bermula adalah apabila pihak B terima dan pihak B respons, mengatakan bahawa okay, saya agree. Okay. Kalau misal kata pihak B tidak respon dalam tempoh 14 hari, itu bermaksud invitation for mediation deemed to be rejected. Okay, maknanya it is deemed to be rejected. Okay, so these are how you are going to commence the mediation in the first place under the act. Okay. Saya nak buka ni kan, you all tak boleh nampak juga kan. Tak apa, nanti you all tengok sebab ini adalah salah satu contoh mediation di Singapura, Singapore Mediation Center SMC. Bagaimana mereka mengendalikan mediation. So you kena lihat betul-betul bagaimana mereka mengendalikan, sebab mediation ini adalah satu proses yang berbeza because dia macam negotiation but the way it will be handled is more towards facilitative. Okay, untuk membolehkan pihak-pihak mencapai persetujuan ataupun perjanjian. Okay, bila kita menyatakan perjanjian itu maksud dia apa? Mediation agreement maksudnya parties must agree in the first place under section 6. Parties must agree in the first place
untuk enter into an mediation, okay, to submit to mediation the dispute which have arisen and which may arise between them and the appointment of mediator, the cost to be borne by parties and other matter the parties deem appropriate. So this is very important. Kita akan belajar arbitration. Dalam arbitration normally pihak-pihak akan mencapai, kata orang tu, akan memeterai perjanjian. Same goes to mediation. Mediation juga mesti ada agreement between parties to say that look, parties are agree to submit themselves to mediation as to resolve the disputes that have arisen or may have arisen. Okay. Dan you may ask apakah qualification untuk mediator? Okay, what is the qualification of the mediator? Mediator under section 7 will be appointed either by parties or by institution. Institution maksudnya kalau misal kata itulah dia sebab kita PKPB ni kan, kalau saya akan bawa you all pergi berjalan-jalan, kita akan pergi ke Asian International Arbitration Centre dekat Kuala Lumpur. Sebab Asian International Arbitration Centre is one of the institution that provide for the mediation services. Mediation services maksudnya dia ada list of person that you can appoint as a mediator. They actually train the mediator. Mediator ni ada training dia ya, untuk jadi seorang pendengar yang baik, untuk menjadi seorang yang penyabar. Sebab dia kena melibatkan kedua-dua pihak ya. Jadi kalau ada masa lah, kalau ada kelapangan dan kalau ada keizinan nanti maksudnya kita lihat nanti bulan 1 atau bulan 2 kan, you all akan habis dalam bulan 3. Kita akan lihat kalau misalnya kata keadaan mengizinkan, mungkin kita boleh aturkan satu rombongan Cik Kiah ke AIAC ya. Tapi kalau tak berkesempatan, nampak gayanya you punya junior lah ya, nanti saya akan bawa. Okay, sebab ADR ni kita akan buat secara online. Memang telah disah ADR ni kita online. Right? So, mediator ni akan dilantik oleh pihak-pihak, okay, hanya seorang sahaja ataupun 3 orang, selalunya seorang lah ya. In which mediator ni mempunyai kelayakan tertentu, having relevant qualification, special knowledge or experience in mediation through training or formal tertiary education. Formal tertiary ni maksudnya you all lah, macam you all kan ada degree dan you ambil ADR, you belajar tentang what is mediation after this ya. Sekarang ni so you pun boleh layak jadi mediator, okay. Lepas tu ataupun satisfy the requirement of institution in relation to mediator, okay, and mediator appointed by way of mediation agreement. This is very important. Tadi saya beritahu bahawa you must have an agreement between parties sebelum you buat mediation, and you must agree that dalam agreement tu bahawa you are going to appoint a mediator under section 6, okay. Normally there shall be one mediator unless agreed by parties. If more than one mediator, it must act jointly. Selalu seorang aja mediator ni, dia tak ada ramai-ramai, okay? Right? And mediator must consented to their appointment. This is very important. To have a valid appointment, maksudnya bila you appoint sesiapa saja untuk jadi mediator, mediator tersebut mestilah bersetuju. Okay, consented, okay? Dia kata di situ consented, bukan agreed. Consented ni maksudnya memberi kebenaran lah, membenarkan diri dia supaya dilantik sebagai mediator. Okay, ada soalan ke? Tak ada soalan? Yeah. I have question about the mediation agreement. For let's say in the event where the other party in breach of that agreement, it can be a cause of action for the other party to sue ke macam mana? Okay, okay, thank you Syami for the question. Right. Okay, we are talking about mediation agreement here. There are 2 agreements involved in mediation. The first part we call it mediation agreement and agreement to go for mediation. Okay. Bila agreement to go for mediation, there will not be any cause of action between parties because you have a flexibility. The important part dalam mediation adalah flexibility, whether you want to go for mediation or not. Okay. Tetapi katalah you go for mediation, at the end of the day you akan you selesai mediation and you have an agreement.
Okay, agreement. Okay, kita panggil sebagai consent agreement. Okay, ataupun a contract between parties that agree the results of mediation. Okay, dalam kes tersebut, maksudnya you dah buat mediation, you dah setuju, lepas tu you tulis, you setuju, you sign. Kalau misal kata that agreement, you breach on that agreement, then there will be a cause of action for you because you have agreed during mediation and after that you disobey ataupun you committed a breach to it. Kalau you commit a breach to section 6, there shouldn't be any problem. Sebab you tak nak pergi mediation macam saya beritahu tadi kan. Dalam proses, kalau misal kata you tak reply ataupun you tak accept, maka tak ada mediation. As simple as that. Okay, there will be no mediation agreement. Kalau misal kata you agreed to go for mediation, then after that you committed a breach, maksudnya you tak nak go for mediation, it is not a cause of action because meaning that you can go to other mechanism. You can choose other mechanism, for example, court ataupun arbitration. Okay, boleh Syami? Am I answering your question? Yes. Alright, thank you very much. Okay, right. Okay, bagus Syami ni. Peka Okay, kalau ada soalan-soalan, kita boleh pergi kepada soalan-soalan yang lain. Alright, okay. Mediator, next. Mediator. This is also very important. If let's say that you guys between A and B, let's say that A and B want to appoint mediator. The mediator tu bukan setakat bagi consent, tetapi mediator also must, shall disclose. Okay, disclosure. Before accepting the appointment, he must disclose any known fact that is reasonable for a person to consider. Kalau misal kata dia tak disclose tu akan menjejaskan his impartiality as mediator, including a financial and personal interest in the outcome of the mediation. Maksudnya, you must disclose. Mediator tu kena disclose. Oh, I know one of the parties, sebagai contoh. I work with one of them before. Okay, I've been a consultant with one of them before. I have a contract. Let's say A and B ada dispute nak pilih itu untuk mediator. Sekali mediator tu rupanya ada contract. Okay, dengan dia ada party. Okay, so you have to disclose. Okay, you have to disclose. Nak terima atau tak nak terima itu cerita nombor 2. Okay, mediator tu kena disclose sebelum dia menerima pelantikan tersebut. Okay, and a mediator may be paid a fee or given any other consideration as agreed between the parties. Okay, maksudnya parties must agree because both parties will share a portion to pay the fee to the mediator. Okay, that is the important part, right? Okay, disqualification of a mediator. Disqualification of mediator. Okay, kejap dah lari pula dah slide. Okay, mediator akan, you boleh tanya, you dah lantik mediator under section 7. The mediator tu boleh tak ditamatkan lantikan dia? Okay, can you remove the mediator or can you appoint another mediator? Yes. Okay, jawapan dia yes under section 8. Kalau misal kata mediator tersebut melakukan beberapa perkara-perkara. Sebagai contoh, mediator tersebut do not have any relevant qualification. You dah lantik dia baru you tahu, oh dia ni tak tahu apa-apa rupanya. Okay. Oh sebenarnya dia ni tak ada experience. Okay. Boleh jadi. Okay. Kalau misal kata salah satu pihak agree, oh tak apa, dia tak ada experience tapi it is a well respected person. Okay. Contoh ketua kampung ke dan sebagainya kan. Ataupun kelas rep ke, boleh jadi mediator kan. Okay, no longer satisfy the requirement of institution, contohnya dia tak memenuhi kriteria AIAC sebagai contoh ataupun Malaysian Mediation Center. Okay, if dia juga can be terminated if found have financial and personal interest in the dispute. Tiba-tiba dapat tahu, oh dia ada kontrak rupanya. Okay, dengan pihak satu lagi. Ya, okay. So maknanya dalam kontrak tu sepatutnya pihak satu lagi kena bayar dia lah for anything. So maksudnya dia ada financial interest, so tidak boleh jadi mediator. Okay, dalam case you. Okay, obtain his appointment by of fraud. Okay, dia menipu sebagai contoh ataupun committed fraud untuk dia dilantik sebagai mediator. Okay, ataupun
unable to serve, okay, atas sebab mungkin atas sebab kesihatan ke ataupun sebaliknya. So ini adalah punca ataupun menyebabkan disqualification of a mediator. Okay. Di samping perkara-perkara di atas, okay, di samping perkara-perkara 1 sampai 5, pihak-pihak juga boleh untuk kata orang tu to terminate the appointment of mediator for any reason. Okay. It doesn't matter lah reason-reason yang ada di atas, the reasons from 1 to 5 just now. If there is any other reason apart from that also, the other party can make decision to agree to terminate the appointment of mediator. Okay, and must inform the mediator the reason for the termination. So this is very important. The parties must inform, kena dibagi tahu. Okay, why mediation? Okay, when to mediate? Okay, bila kita boleh memulakan mediate ni sebenarnya? Okay, there is no hard and fast rule when it comes to the question of when should you refer dispute to a mediator. Okay. Because mediation is something you refer the matter to. It is a referral practice. Okay. However, it is recommended to resolve any dispute by way of mediation as early as possible to reduce unnecessary litigation costs and expenses and to increase chances of the dispute being resolved. And furthermore, due to the adversarial nature of litigation process, parties usually suffer from an irreparable breakdown in communication and compromise family or business relationship at the end of the litigation process. Okay, this is very important because why? Mediation meaning that you want to preserve the relationship. You go for mediation because you want to preserve the relationship. Contoh between husband and wife. Okay. Both parties sebenarnya bila pergi ke mahkamah syariah sebabnya mereka tidak berpuas hati dan mereka nak menuntut penceraian sebagai contoh. Ada husband ataupun wife. Kita ada kes di sini yang mana husband tu sebenarnya pergi kat court, dia kata nak ceraikan wife dia. Ada juga kes yang dalam banyak kes wife yang pergi ke mahkamah untuk minta penceraian. Okay. So if let's say that they go to the court, maksudnya dalam banyak keadaan telah berlakunya irreparable breakdown in communication. Mereka dah tak duduk sebumbung. Mereka dah tak boleh lagi nak bermain WhatsApp. Ada dalam grup pun dah keluar daripada grup lah ya. Sebab mereka dah tak boleh bertemu muka dan selalu bertegang urat. So it will compromise the family and business relationship. Maksudnya anak-anak pun mungkin dah lama tak jumpa mak ayah dia sebab mak ayah dia dalam proses penceraian. So if you bring the matter to mediation, maksudnya you try to not just to solve the problem, tapi mediation ni adalah you try to reach an agreement to certain things. For example, you go for mediation bukan untuk you rujuk kembali, tak semestinya. Rujuk kembali tu mungkin salah satu kalau boleh. Okay, mungkin you nak sebelum ni you bergaduh ya, bertegang urat kan. You go for mediation because you want to have kata orang tu a conducive ataupun a cooperative manner. Kata orang nak berpisah secara baik. Contoh gitulah kan. Okay, without any further as such, early mediation may help save and repair the relationship. Dia akan repair relationship because ada ya dalam banyak keadaan husband and wife bercerai bukan sebab mereka bergaduh. Okay, mungkin pada asalnya mereka bergaduh tetapi bila mereka dah bercerai they became a good friends. Okay, di mana kata orang tu dia boleh jadi teman tapi mesra lah kan. Okay, meaning that dalam banyak keadaan sometimes konflik ni between husband and wife contoh kan, konflik ni dia very unique in nature. Boleh. Jangan sampai sini ya. Alright, they are very unique in nature. Bila kita kata very unique in nature, meaning that the husband and wife sebagai contoh, they can become a good friend but they cannot become a spouse together. Okay, they cannot become a husband and wife, but they can have a better relationship as a friends. Okay, ini kalau kita dapat lihat Syahwan dengan wife dia sebagai contoh. Ada a few celebrities, okay. Kita nampak pada mulanya dia kahwin dan kemudian dia berpisah. Kadang-kadang kita tak sangka kan, macam Nurul dengan Ajay for example. But after that they can become a good friend. Okay, maksudnya kalau husband tu nak melawat anak, they can give
the right in custody, the right for visiting their child, and so on and so forth. Okay, so when to mediate depends on the parties. If let's say that you would like to repair to cause from any further or suffering for any further irreparable breakdown in communication or compromised family, sometimes between anak lah kan, kita ada few cases in which anak tu yang minta supaya mak ayah dia go for mediation just to repair, just to make sure that the relationship tidak terlalu kata orang tu not going into further conflict. Okay, so this is what we call as when actually to go for mediation. This is mediation process. Okay, you need to know what is mediation process. It started from pre-mediation process. What is pre-mediation process? Adalah proses tadi, writing an invitation, reply to that invitation, or respond to that invitation, and mediation will start when the parties respond to the written invitation. Okay, maksudnya dah bermulalah mediation kat situ. Okay, and then mediation bila start, dia akan ada first joint discussion. Okay, you will put both parties together. Okay, saya ada video tu, sayang tak boleh buka. Sebab you all tak boleh baca, tak boleh lihat benda tu kan. Nanti all buka ya. Dia akan ada first joint discussion. Maknanya mediation tu akan panggil kedua-dua pihak duduk dalam satu bilik, duduk semeja, dan kemudian dia akan ada opening statement by the mediator. Okay, you all akan ada latihan untuk membuat opening statement. Okay, opening statement maksudnya you kena bagi tahu, okay, hari ini tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kerana hadir ke proses mediation, and the mediation today dibuat adalah kerana a written invitation by A. Okay, by A untuk mengadakan mediation ni berkaitan dengan isu apa? Contoh isu kontrak, isu breach of contract, okay, ataupun isu claim. Okay, dia ada parties want to make a claim. Okay, so opening statement mediator ni dia akan bagi tahu what the background of the mediation, why the mediation take into place. Okay, kemudian yang paling penting sekali adalah mediator tu kena bagi tahu dalam opening statement dia bahawa anything or everything that we discuss during the mediation is confidential. Okay, second adalah summarizing the issues. Katalah misal kata summarizing maksudnya summarize what actually the issues that need to be discussed. Okay, agenda setting ni mediator akan bagi tahu, okay, first kita akan ada joint session, kita akan bincang, kita akan clarify, and we are going to explore. Second, kita akan go for private discussion. Private discussion maksudnya private caucus ataupun kita akan go separately. Okay, mungkin masa bincang, masa clarify tu mungkin A dengan B tak boleh, masih ada pertembungan, okay, clashes ataupun kadang-kadang boleh menyebabkan pergaduhan ya. Sebab itu mediator ni seorang yang kena kata orang tu bijak ya dan berhikmah ya. Dalam memastikan bahawa pihak-pihak tidak bergaduh. Okay, after that they will go for private discussion. Mediator akan jumpa A dekat bilik A, dekat bilik nombor 1, dan akan jumpa B dekat bilik nombor 2. Okay, dalam masa yang berbeza. Okay, for a private discussion, just to get details. Okay, A sebenarnya you nak apa, ataupun B sebenarnya you nak macam mana. Okay, how can we resolve this issue? Apa sebenarnya tuntutan yang you nak buat? Okay, and that is very private and confidential in nature. Sometimes, in most of the time, in most of the time, apa yang mediator bincang dengan A, dia tak akan reveal. Kadang-kadang A akan cakap, sebenarnya saya tak puas hati dengan B sebab B contohnya dia ni memang ada perangai suka tak bayar hutang contoh kan, ataupun sebenarnya dia ada affair. Saya dapat tahu dia ada affair dengan perempuan lain. Okay, dan sebagainya. So that particular material facts yang mediator dapat tahu daripada A, dia tak akan buka rahsia tersebut kepada B. Okay, dan dia akan simpan perkara tersebut sebab B nanti akan kata, okey lah, kalau masa kata dia ada perempuan lain, kenapa? There must be a reason kenapa husband tu keluar dan cari perempuan lain, ataupun mungkin dia adalah kawan lama, ataupun mungkin sebab
isteri itu sendiri tidak boleh faham kehendak suami, you tak maksudnya perkara-perkara tersebut, tetapi bukan dalam keadaan mediator tu menuduh bukan kata oh sebab you tak tahu ke kemahuan suami you, tak, bukan soalan begitu ya. Dia bukan soalan menuduh tetapi dia lebih pada soalan maybe contoh kan, soalan-soalan dia adalah how long you know your husband, dekat mana you kenal husband you, so you kenal husband you macam mana, okay. And let's say that kalau misalnya kata husband tu how do you layan husband you dekat rumah sebagai contoh, what will be your routine, okay, apakah rutin you dekat rumah as a wife, okay. Dan dia akan cerita, dia bukan kata sebenarnya ni semua salah you lah, you tak layan husband you tu, bukan So mediator dia akan explore dan dia akan clarify pada masa private discussion juga. Dan katalah kalau misal kata after that dia akan go for second joint discussion. Dah jumpa on the break session, dia akan pergi kepada second joint discussion. Duduk balik satu table, satu meja. Okay. Dan kemudian itu pun mediator tu tak akan kata tadi kan masa dalam tu masa saya jumpa A cakap macam gini, gini. Betul ke B? Dia tak akan kata macam tu. Okay. Apa yang mediator tu akan buat adalah just now when we have a private discussion, you have expressed a few concern, okay, regarding something. Okay, can you can you explain that again to B so that B will have better understanding. Maksudnya kat sini dia just handle the matter, dia tak akan sebut perkara tersebut. Tapi misal katalah ada benda tu yang telah dibincangkan pada private discussion, tetapi A atau B terlupa nak sebut masa joint discussion tu. Mungkin that point nanti mediator tu akan kata, just now you mentioned something about this, contoh kan, or something about dia tidak something about your husband attitude contoh, ataupun the attitude of the contractors. Dia tak ada, maksudnya can you explain further? Dia akan minta you explain further. Everything is parties sebenarnya yang akan clarify the matter. Dan kalau misal kata mereka lah, saya bersetuju. Katalah B ataupun A dah dengar masing-masing, sebenarnya saya nak supaya saya nak supaya kita meneruskan projek ini, contoh kalau misal kata dalam construction tak apalah kalau misal kata you tak ada duit untuk bayar saya, kalau misal kata you bayar ataupun you mampu bayar contoh daripada 1 million, if you can pay me 500,000 pun saya akan terima, okay. Ataupun if let's say that in terms of payment, kalau you tak boleh bayar saya penuh, saya boleh gantikan dengan any other project. Okay, so misal kata dia ada party agree to it, then it's going to be an agreement. Okay, there will be agreement later on. And this agreement, di akhir mediation adalah something which is a contract that will bind parties. Okay, a contract that bind parties. Okay, you akan tertanya-tanya, kalau misal kata you go for mediation, maksudnya can you ubah kontrak? Katalah mula-mula you masuk contract for construction. Okay, contract for construction. You tak boleh bayar, lepas tu ada issue payment, we go for mediation. Okay, sebab dalam kontrak asal mengatakan bahawa you need to pay 1 million. So if you go for mediation, adakah maksudnya you kena ubah kontrak yang asal sebab you akan ada kontrak baru? Okay, jawapan dia adalah boleh. Sebab bila you belajar undang-undang kontrak, law of contract, you remember that I'm not sure whether you remember or not, the contract can be changed. The terms of contract, you can change the terms of contract provided that the other party agree to it. Okay, provided that the other party agree to it, agree to such change of contract. Okay, so you can go for mediation because you need to resolve the issues. Okay, this is something that I mentioned to you about mediation process number 1, introductory. Okay. Proses nombor 1 tadi maksudnya proses dia adalah introductory, first joint discussion, opening statement. Apa yang akan berlaku kat sini, it will start with introduction by mediator, explanation the nature and process of mediation. The mediator has to confirm that parties who are present have authority. This is also very important. If they have any conflict between main contractor and subcontractor, okay, you must make sure that the parties present in the mediation has authority to make a decision.
This is very important. Kita tak naklah bila kita dah bawa orang tu pergi ke mediation, sekali if anything happen, oh nantilah saya nak balik, saya nak tanya bos saya dulu. Okay, because he has no authority to make a decision. Okay, so the other party must make sure that both parties yang datang tu have authority to enter into a settlement. Okay, this is very important. Okay, this is especially important if the parties are companies or organisation. Lagilah penting kalau misal kata seseorang itu datang daripada mewakili sesebuah syarikat. Okay, dalam companies law for example, if let's say that you want to represent the company, you must make sure that the company give authority to that person to act on behalf or to represent on behalf of the companies. So they must have authority to settle, to negotiate, to discuss, to mediate on behalf of their respective companies, organisation. Okay. Akhir sekali, the mediator will also impose certain ground rules. So this is very important. Impose ground rule to be followed. For example, okay, mediator tu akan kata in the first place, okay, he would encourage parties to speak and address each other with courtesy. Okay, jangan bergaduh, with courtesy. Sebab this is a very kata orang very flexible. You datang kat situ bukan macam kat dalam mahkamah kan. Dalam mahkamah ada polis jaga. Okay, so kalau misal kata you takut sebab you tak boleh cakap apa-apa sebab polis tangkap you. Dalam mediation tak, it's between the parties. So you have to address the parties, the other parties with courtesy and to allow to speak at a time. Only one person to speak at one time. So this is very important. Sebab tak naklah bila bertanya A lepas tu B kata, kau tipu lah, tak boleh. Okay, that is not the real facts. Okay, I disagree with you. Tiba-tiba dia mencelah. So mencelah ni tak dibenarkan because why? Dia akan bagi you opportunity to the other party to speak at a time. A cakap dulu, lepas tu baru B. Lepas tu baru A semula untuk reply. Okay, dan kemudian ada session yang mana dia tambah kepada B semula untuk B reply kepada apa yang telah dinyatakan oleh pihak satu lagi. Okay, so this is a ground rule. Dipanggil mediator pada masa introductory mestilah menyatakan the ground rule untuk kedua-dua pihak. Apakah peranan mediator? Apakah peranan mediator? Section 9 of the Mediation Act mention that mediator shall facilitate. Dia adalah facilitator in the mediation and determine the manner in which the mediation is to be conducted. For this, mediator shall act independently and impartially. So this is very important. Okay, to facilitate and determine the manner for the mediation to be conducted. Okay, dan perkara kedua adalah mediator may assist the parties to reach a satisfactory resolution of the dispute and suggest option for settlement. Mediator ni kena bantu pihak-pihak untuk mencapai satu keputusan yang boleh dipersetujui, okay, berdasarkan kepada how to resolve the dispute, okay, dan mencadangkan option. Mungkin ada option tertentu to settle the dispute. Okay, this is the role of mediator under Section 9. Section 10, mediator also may request each party to submit a statement setting out the brief facts of the dispute, supplemented by any document that the party deems appropriate to submit. And at any stage of a mediation, a mediator may request any party to submit any additional information or document as the mediator deems appropriate. Ini kalau misal kata in terms of disclosure, is there any document that you want to show to the other party? Okay, then you have to submit. Okay, and at any stage, if there is any additional information, it can be disclosed. Okay, Section 11 menyatakan berkaitan a mediator shall ensure that a mediation is privately conducted. Okay, is privately conducted, and the mediator may meet the parties together in a joint session. Okay, maksudnya is either in the joint session ataupun with each party separately in a private session. Okay, separately in a private session. Okay, third parties can join or not? Okay, a non-party to a mediation can join the mediation or not? Okay, the answer is yes. They can join the mediation to assess the party
Contoh, you nak lantik lawyer. Boleh tak lawyer dilantik? Boleh. Tapi it is not compulsory. It is not compulsory. You tak ada lawyer pun, you can go for mediation. Okay. Boleh tak you lantik anybody, contoh abang, adik ipar ke apa ke kan, untuk membantu. Sebab saya ni tak faham sangat kan. Boleh, tetapi must be consented by mediator. You must remember, a non-party can participate in mediation to assess the party, tetapi subject to consent by mediator. Kalau mediator nak lantik anybody untuk bantu dia, mediator kena dapatkan consent daripada the parties, pihak-pihak ya. Ini berbeza. Kalau parties tu nak dibantu oleh lawyer, dia kena dapat consent daripada mediator. Dan kalau mediator nak dapatkan bantuan, katalah dia tak faham certain issues berkaitan dengan construction contract, dia kena lantik engineers, dia kena lantik quantity surveyor ataupun planner untuk bantu dia. Okay, so dia kena dapatkan consent daripada pihak-pihak, okay, daripada pihak-pihak tersebut. Sebab apa? Sebab melibatkan yang bawah tu, melibatkan cost. Kalau mediator lantik seseorang untuk bantu dia, you have to pay the cost for that person, sebab that person membantu mediator. Okay, that is the important thing. Okay, boleh? Ada soalan? Ada soalan ke? Doktor. Ya. Yeah. Mediation process tadi, dia berlaku dalam satu masa yang sama ataupun berlainan, dan kalau berlainan biasanya berapa lama the process will take place? Okay. Dia macam ni Atira. It can be done within a day. It can be done kata orang tu simultaneously. It can be done secara serentak, ya, maksudnya dalam satu masa yang sama, dalam satu hari yang sama. Kalau misal katalah ya, dalam joint session tu isu tu terlalu berat. Lepas tu adanya ketegangan di antara kedua-dua pihak, okay? Dua-dua memang bertegang urat ni kan. So mungkin session tu terpaksa ditangguhkan kepada hari lain. Okay. There is no, kata orang tu, time frame. But if the mediator can, maksudnya mediator must resolve the issues tu as soon as possible, as soon as practicable. Okay. Berapa lama selalu tempoh masa yang diambil, ada record di mana mediation tu can be completed or can be done within a day, dan ada juga rekod di mana mediation tu berlaku ataupun berlangsung selama lebih daripada setahun. Okay. Selalunya kalau lebih daripada setahun tu pada saya tak praktikal. Maksudnya tak sah lah untuk pergi kepada mediation ni sebenarnya. Maksudnya you have to choose other forum. Contoh maknanya you have to go to court lah. Sebab of course mediation ni dia mesti konsensus, muafakat ataupun you must agree. You kena bersetuju untuk pergi mediation. You kena redha benda tu go for mediation. You kena, kata orang tu, kalau mediator tu dah you bersetuju, maksudnya you kena akur dan you kena betul-betul redha lah kan. Kalau you rasa you tak nak, kalau misal kata you feel that you tak mahu, you rasa tak boleh, ataupun you rasa benda ni you rasa not workable for you, then I suggest that you don't go for mediation, go lah to court ataupun arbitration. Okay. But suluh ni normally dia macam konsep dia adalah macam you lantik a third party that you entrust. Contoh dalam keluarga, kan, dalam keluarga if you have any problem between you and your husband, you akan lantik the third party. Contoh the third party siapa? Contohnya Pak Cik You. Inilah Pak Cik You yang mula-mula perkenalkan you dengan husband you, contoh. Okay. So dia adalah orang tengah yang rasakan bersesuaian. Tetapi kadang-kadang husband you akan kata, tak boleh lah, dia Pak Cik You. Kan? Tentulah dia akan berpihak kepada you. So benda ni macam tak adil. So maknanya you cari pihak yang lain. Contoh pihak lain mungkin Pak Imam kat masjid tu kan. Imam tu tahu berkaitan dengan latar belakang you, ataupun mungkin you dengan dia satu kampung ke. So konsep dia adalah imam ni dia bukan untuk cadangkan untuk kecil je benda ni, apa nak gaduh-gaduh, baiklah alah rujuklah balik, tak, bukan itu. Mediator ni adalah dia akan explore isu sebenarnya apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku, you akan cerita, husband saya ni dia tak nak dengar apa saya cakap,
Lepas tu mungkin mediator ni akan kata, you pada pandangan you, kenapa agaknya husband you rasa bahawa you tak nak dengar cakap dia? Soalan-soalan begitu. Ataupun husband pula, kenapa you rasa bahawa wife you tak faham you? Kenapa you rasa bahawa wife you tak boleh faham kat you? Ataupun kenapa you rasa wife tak dapat layan you dengan sebaik mungkin? Nanti akan ada dia akan berfikir sendiri dan mungkin dia kata, oh sebab husband yang bekerja, wife tak bekerja, anak ada 5-6 orang, so anak-anak dah membesar, maknanya anak tu ada yang umur kecil hingga dewasa, jadi dia kena layan anak dia pada sepanjang masa. Anak dia hantar pergi sekolah, okay? Ataupun husband tak bekerja tetapi husband pula selalu keluar jumpa kawan-kawan. Yang bekerja adalah wife. So anak tak ada siapa nak jaga. So dia adalah to explore the issues. Okay, exploring the issues. So bila dah explore issues tu nanti barulah kita dapat lihat, oh sama ada tempoh masa yang munasabah, maksudnya bila mediation tu nak tamat ataupun tidak, dia depending on parties tu rela ataupun tidak untuk berbincang bagi menyelesaikan masalah. Okay? Boleh? Atira? Boleh. Thank you, Dr. Alright. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Alright. Kita proceed kepada next. Mediation process first join. First join step. Ini yang tadi maksudnya first join session. Mediator masa first join session, lepas dia bagi introductory punya statement tu, lepas dia bagi mukadimah, dia akan identify issues at hand. Apakah isu-isu dia? Okay, apakah keperluan di antara pihak-pihak? Okay, kadang-kadang memang betul lah kalau you nampak kan kadang-kadang perkara-perkara kecil, husband and wife bergaduh kadang-kadang bukan perkara-perkara yang besar. Okay, it started with a small small matter yang pada kita nampak kecil tapi sebenarnya besar. Kita ada banyak kes yang mana husband and wife berbalah apabila pergi dekat suluh ataupun mediation, dan kemudian bila explore, sebenarnya sebab husband tak belikan wife sesuatu yang wife minta. Okay? Ataupun sesuatu yang mana wife tu rasa tawar hati sebab husband tu benda yang small matter maksudnya tak celebrate ataupun tak ingat wife punya birthday. Itu benda kecil. Kemudian barulah benda melarat-larat. Contohnya, husband terlupa birthday wife. Lepas tu husband ni pula suka outstation. Ya, you tahu kan, husband you kerja Petronas. Memanglah Petronas ni kan kalau you kerja kat offshore, 6 bulan dekat laut, 6 bulan kat darat. Itu you kena tahu. Ataupun kalau husband you memang kerja tentera, dia ada 6 bulan dekat Kemboja, 6 bulan kat Malaysia. Okay. Daripada isu tak ingat birthday tu, kemudian pergi kepada isu lebih besar. Okay. Lepas tu kata, husband dia selalu outstation, membiarkan dia bersama anak-anak. Dialah yang kebetulan wife pula bekerja. Husband tak bantu langsung. Husband tak bantu saya masak, tak bantu saya jaga anak, tak bantu saya jemur baju, tak bantu saya basuh baju, tak bantu saya sapu rumah. Okay. Itu adalah isu-isu yang mana pada pandangan wife. Dan itu sebab wife merasakan bahawa I can stand by my own. Why do I need a husband? Okay, why do I need a husband? Lepas tu husband pula akan kata, wife ni selalu nak me time. Wife ni selalu dia nak keluar sebab dia ada dia punya dengan kawan-kawan dia. Ataupun sama dengan husband juga. Nak mengetih malam-malam, nak jumpa kawan-kawan dia sampai lewat pagi. Okay, so pada kita, sebab itu sebab kita tahu, pada lelaki itu adalah benda biasa. Aku husband, aku nak keluar jumpa kawan-kawan takkan tak boleh. Itu yang kita akan kata. Okay. I pun wife, I have my own right. Okay. I have my own right. I need to see my friend. Dah lama tak jumpa. Okay. So, inilah perkara-perkara yang kadang-kadang perkara tu pada kita kecil tetapi dia besar kepada orang lain. Kita pernah juga ada kes yang mana melibatkan wife tu akan kata, husband ni dia self-centered. Dia nak dia je. Dia nak selalu menang. Bila cakap nak menang je. Okay, so dia tak boleh. Dia tak boleh duduklah dengan lelaki sebegini rupa. Okay. Kalau kita akan kata, habis dulu masa kau kenal dia takkan kau tak tahu dia macam mana kan? So mediator takkan cakap macam tu.
So mediator akan explore, okay, sebenarnya you nak apa? What actually that you expect from him? Okay, apakah, sebab itu kadang-kadang benda di antara husband and wife ni something yang you kena faham bila bila husband and wife, you kena faham bahawa katalah you husband, you cannot expect wife tu masak macam mak you masak, sebab dia adalah orang lain, dia dilahirkan oleh orang lain. She or he came from different family. Okay, sebab itu dalam Islam dia menganjurkan kita berkahwin ataupun bertemu dengan seseorang yang bukan daripada ahli keluarga terdekat kita. Sebab tu haram untuk kita berkahwin dengan ahli keluarga kita, sebab kita tahu dia siapa. So kita untuk mengahwini seseorang itu, sebab itulah dalam Islam, ni dah cerita lain lah pula kan. Tapi benda ini sangat penting. Sebab apa? Contoh, dalam Islam, apa faktor untuk you memilih pasangan? Satu, dia mestilah beragama Islam. Kalau dia bukan Islam, dia tak boleh faham you punya amalan dalam Islam. Sebab kita bukan Indonesia. Dekat Indonesia, you can marry a husband or wife without orang itu tukar agama kepada agama you. Dekat Malaysia tak. Kalau you Islam, dia nak kahwin dengan you, dia kena tukar kepada agama Islam. Okay, itu nombor satu. Kenapa Nabi syorkan kita untuk melihat kerana agama. Nombor dua, benda paling penting adalah sekufu. Kafa'ah, sekufu. Kenapa perlu sekufu? Dalam banyak-banyak kes, contohlah, katalah you adalah seorang pegawai. You jumpa seorang kerani atas dasar cinta, sebab dia best, you rasa bahawa dia boleh memahami you, you kahwin dengan dia. Okay, you kahwin dengan dia. Okay, you pegawai, gaji you 4,000, you kahwin dengan seorang kerani, gaji 2,000. Kemudian, you dah semestinya lah. It doesn't matter kan, kadang-kadang wife kata, okay, dia takkan tanya ke husband, nampak baju abang ni dah kotor ataupun dah koyak, meh lah apa ayang belikan, contoh macam tu. Husband dia pun pakailah baju baru. Sampai dekat pejabat, kawan husband dia akan kata, engkau ni memang wife belikan semua barang-barang yang kau memang tak ada duit Dia tahulah kan orang dekat pejabat cakap macam mana. So husband pula dah terasa hati. Inilah benda banyak berlaku kat drama swasta kan. Kadang-kadang dalam banyak isu, husband akan kata, husband rasa macam inferiority complex. Dia rasa diri dia rendah kerana gaji dia rendah. So mulalah di mana husband tersebut akan mula buat perangai. Dia akan mula menunjukkan bahawa, okay, I am the man in the house. Okay, dan dia mulalah ego dia tinggi sampaikan wife rasakan bahawa, kenapa pula macam ini boleh berlaku? So, itu sebabnya dalam Islam dia mengamalkan satu agama, dua sekufu. Sekufu ni maksudnya you berdua have the same status. Okay, sebab at the end of the day dia mengurangkan faktor pembalahan. Kalau husband and wife dua-dua gaji sama ataupun dua-dua daripada status latar belakang yang sama, contohnya kalau kerabat dengan kerabat, tengku dengan tengku kan, engineer dengan engineer, maksudnya ada degree dengan degree, so dia akan mengurangkan kata orang isu-isu berkaitan dengan perbalahan. Sebab kita ada beberapa case, ada beberapa case, kadang-kadang simple case. Husband tu bila dapat tahu masa separate session, rupa-rupanya dia sebenarnya malu sebab kawan-kawan dia kata dia tak mampu oleh sebab wife dia belikan dia semua sekali termasuklah kereta. Okay. Kau pakai kereta besar, sebenarnya kau tak mampu kan, ni kereta bini kau. Okay. Ataupun ni tahulah kan orang-orang ni dia tak boleh kata orang dia ada macam-macam sentimen. Kita pula dengar apa yang dia cakap. Sebab tu lah kan benda paling penting adalah kita kena percaya kepada our spouse. Kalau kita dah kahwin nanti, carilah spouse kita berdasarkan kepada sunnah Nabi. Okay. Lepas tu pastikan bahawa kita kena percaya dekat dia, letakkan kepercayaan. Okay. Dan kena pastikan bahawa walaupun kita percaya, kita kena pastikan bahawa dia mesti ada balance dalam rumah tangga. Contoh, ada satu kes pergi, dia minta cerai sebab apa? Husband dia tengking wife dia depan orang ramai. Husband dia jenis bergurau tak tentu hala hingga wife merasakan bahawa maruah dia tercabar. Sedangkan husband tu memang dia suka balawak je, dia suka cakap lepas. Okay? So benda ni pada mulanya husband rasa dia nak bergurau sebab dia memang tak reti nak cakap baik-baik. Aku ni bukan romantik, jadi aku pun itu the way, the style dia kan. Tapi wife tak boleh terima. So sebab itu kadang-kadang bila kita between husband and wife, kita kena make sure communication.
Okay, communication kita adalah kalau kita nak tegur anak kita nak tegur wife kita nak tegur husband kita, bukan tegur dia dekat depan orang ramai. Duduk dalam kereta tegurlah. Okay, dua orang duduk dalam bilik tu tegurlah. Okay, cakap dengan cara yang baik. Okay, so communication is very important. Sebab tu communication dalam mediation also is very important because apa? Dia akan encourage parties untuk raise their agreement, benda-benda yang dia tak setuju, benda-benda yang dia tak boleh terima, okay, dan explore. Okay lah, sebenarnya wife you dia dah bagi tahu tadi dan you dengar apa yang dia cakap. Okay, you rasa apa sebenarnya yang you perlu buat? Okay, apa sebenarnya yang you perlu buat? Kalau they are willing to settle, should be okay. Itulah sebabnya nanti akan ada agreement. Kalau dia kata, oh tak boleh, saya tak boleh. Sebab dia memang tak boleh tukar kerja dia. Kerja dia memang 6 bulan tak ada kat rumah. Saya tak boleh kalau husband saya tak ada kat rumah selama 6 bulan. Dulu saya tak tahu. Okay, dulu masa saya kahwin dengan dia kerja lain. Okay, saya tak boleh bila dia tak ada kat rumah. Okay, sebab saya tak ada orang yang saya rasa saya tak kuat secara seorang diri. Okay, so kalau husband tu pada masa mediation, bila dia explore alternatif, mungkin alternatif dia adalah you boleh tak cari kerja lain? Ataupun you boleh tak bincang supaya you balik rumah? Okay, kalau dia tak, if he is not willing to go for any various option to resolve the dispute, so most probably apa yang mereka buat adalah mereka akan pergi juga kepada penceraian tetapi dengan cara yang baik. Okay, sebab itu mediation is not just to resolve the dispute. They actually also explore alternative. Contoh macam saya beritahu tadi dalam kontrak. You berkontrak, you beli barang dengan pihak satu lagi. Okay, you beli barang dengan pihak satu lagi. Lepas tu dalam you beli barang tersebut, dia tak mampu bayar. Kalau misal kata dalam Islam, you nak tuntut hutang, okay, atas dasar kapasiti dia. Kalau you redha, dia nak bayar you, okey lah. Bayar ikut harga 100,000. Saya hanya mampu bayar 50,000. Lagi satu nanti, awak ambil lah saya punya kereta, ambil lah rumah saya, contoh, sebagai ganti. Kita ada tau, dalam construction begitu. Kalau you boleh redha dan you boleh terima, then maksudnya you boleh resolve dispute tersebut. Okay, tidak selalunya penyelesaian dalam mediation ni adalah satu penyelesaian yang yang memenangkan pihak-pihak. Dia adalah menang-menang, dia win-win situation. Not just win-win situation, tapi dia melihat adakah you are willing to explore the matter together. Okay. Nombor 3, kita dapat lihat proses dia adalah, ada soalan tak? Okay tak? Sorry lah ya. Saya bercerita ni berdasarkan kepada pengalaman tau, apa yang berlaku pada masa mediation. Jadi kalau kita dapat lihat, proses nombor 3 adalah first joint session ataupun pergi kepada private session. This is actually kenapa perlu ada first joint session yang melibatkan private session. Pihak-pihak lepas pergi duduk semeja, dia akan pergi ke bilik berbeza. Sebab mungkin ada benda yang dia nak bagi tahu kepada mediator tersebut. Okay. Ada beberapa kes ya, di mana punca wife tersebut nak minta cerai adalah dia kata husband dia tidak pandai melayan dia. Tidak pandai melayan dia. Okay. Dia dah kahwin selama 5 tahun. Husband dia tak pandai layan dia, sebanyak sangat hutang. Okay. Dia don't mind bagi duit dekat husband dia, tetapi hutangnya banyak. Banyak kes yang sebegini rupa oleh kerana duit, oleh kerana tidak pandai melayan, oleh kerana isu-isu ni adalah sensitif. Kadang-kadang sensitif sampai isu ke bilik tidur contoh. Okay, tidak pandai melayan dekat bilik tidur. So this is something which is very sensitive in nature. Yang mana tak boleh diceritakan ketika berdepan dengan suami tersebut. Okay, contoh sensitif isu. Oh sebenarnya dia ni terlibat dengan rasuah. Kalau dalam dia ni suka duit under table. Ini kalau misal kata dalam kontrak. Saya tak boleh menyediakan duit tersebut dengan banyak. Ataupun dia ni suka kalau misal kata kita bagi dia tiket untuk pergi main golf ke ataupun sebagainya. Maksudnya benda-benda yang sensitif dan confidential yang tak boleh di-reveal. Dan inilah sebab itu nanti saya akan bagi tahu you all, mediator kena simpan rahsia ini dan dia tak boleh cerita walaupun this is usually because disclosing issues which they are not comfortable expressing or disclosing to the other party in the first joint session. Okay, jadi itulah sebabnya, sebab itu bila ada private session, parties kena ensure, mediator kena pastikan bahawa setiap pihak-pihak ini ada masa yang equal time, okay, dan juga peluang yang mencukupi.
untuk meluahkan apa jua perkara, to discuss confidential and sensitive issues. Sebab itulah ada private session. Okay. At the end of private session, katalah di akhir private session, mediator akan jemput kedua-dua pihak untuk hadir ke second joint session. Ini yang saya beritahu tadi. So mediator akan assist and facilitate. Mediator akan kata, okay, tadi kita dah bincang, ada beberapa perkara. Jadi si isteri ada beberapa perkara yang dia rasakan bahawa dia nak berkongsi sebagai dia punya cadangan untuk penyelesaian. Okay, mungkin isteri tu kata, okey lah, oleh kerana awak tak boleh nak tukar kerja, okay, memang kerja awak sebegitu rupa, maka saya cadangkan kita kalau dia reda dengan kerja, maksudnya husband dengan wife tu bekerja, kalau dia reda, dia mungkin akan kata, okeylah, saya bersetuju untuk saya berhenti bekerja dan saya akan jadi suri rumah sepenuh masa. Itu kalau dia setuju. Okay? Ataupun dia kata, okeylah, saya tak bersetuju sebab saya pun nak kena kerja juga dan awak tak boleh nak memenuhi keperluan saya. Okay? Maka saya cadangkan kita berpisah secara baik dan saya bagi hak penjagaan tu untuk awak, ataupun saya bagi bahawa okey, kita punya hak penjagaan 3 hari, saya 4 hari awak. Contoh begitu. Okay? Maka dia akan fokus how to resolve, to facilitate and to assist. So maksudnya mediator, katalah pihak-pihak tu dah berbincang dan dia bersetuju. Suami isteri tu bersetuju. Maka mediator tu akan advise pihak-pihak tu untuk go for settlement agreement. Inilah saya katakan tadi, settlement agreement. Mereka bersetuju. Okay. Kalau yang tadi tanya, kalau committed breach of settlement agreement, is it a cause of action? Yes, it's going to be a cause of action. Okay. Kalau mediation tu gagal, maka mediation tu akan kata, lepas bincang-bincang ni tak boleh. A tetap berkeras nakkan ini. B tetap berkeras nakkan yang itu. Okay. Maknanya isteri berkeras mengatakan bahawa saya juga nak hak saya. B pun berkeras. Maka mediator tersebut kalau merasakan tidak boleh mencapai kata sepakat, maka dia akan menamatkan proses mediation. Okay. Itulah maksud dia. Ataupun dia pergilah ke mahkamah ataupun pergi kepada arbitration. Okay. Reaching mediation agreement. Katalah pihak-pihak tu kata, okeylah, saya setuju. Isteri setuju dengan pandangan suami. Suami pun setuju dengan syur daripada isteri. Maka mediator tu akan cadangkan untuk membuat writing settlement agreement. Okay. Apa yang perlu ada dalam writing, dalam settlement agreement tu, maka mediator akan beritahu bahawa parties will discuss the terms for the settlement of agreement in detail, facilitated by the mediator. It is pertinent to note that the settlement agreement will bind both parties upon signing. Hence, it is always advisable to propose viable, achievable and practical terms for settlement. Contoh dalam konteks, misal kata, okey, kita berpisah secara baik lah. Okay. Kita berpisah secara baik. Dan kemudian bagaimana dengan nafkah? Nafkah tersebut kenalah sesuatu yang dibuat. Nak bagi cadangan bayar nafkah tu kenalah viable and workable. Kalau husband tu memang gaji 3,000 dan kita setuju untuk dia bayar 500 bulan, itu workable. Jangan pula kalau misal kata gaji dia 3,000, kita nak 3,500 sebulan. Itulah tak boleh lah. Not workable. Okay. Something yang boleh achievable. Okay. And practical terms. Okay. And practical terms. Okay. Dalam saja nak cerita lah kan, ketika Datuk K menceraikan first wife dia untuk berkahwin dengan Siti Nurhaliza, dia telah bersetuju di hadapan hakim pada masa itu dalam kes suluh ya, mengatakan bahawa okey, dia akan membayar duit kepada wife dia, certain sum of money in monthly, dan dia akan bagi hadiah percutian buat isteri, bekas isteri dan anak-anak dia. Okey, dan juga dia bersetuju untuk memberikan membayar anak-anak dia punya pendidikan dan juga rumah untuk mereka untuk bekas isteri dan anak-anak. So this is something which is viable, achievable dan juga practical terms for the settlement. Okay, dalam konteks tersebut. Bila dah sign, it is important to note that settlement is not subject to further appeal. Okay. Settlement agreement tu tak bolehlah you pergi dekat mahkamah untuk buat appeal. Okay. Tapi kalau breach of term of the other party, maka the aggrieved party bolehlah tadi, dia akan jadi cause of action untuk filekan sue in court because of what? Because of defaulting of party
due to the breach of settlement agreement. Okay? Ya, ada soalan? Ada soalan ke? Allah. Boleh? Doktor, saya ada soalan lah. Ya, okey. Tanya kalau dia tak boleh capai kata sepakat tadi, Aha. mediator tu akan end the mediation process, maknanya kalau nak rumuskan diorang tu agree to disagree lah kiranya. Lepas tu kalau dia dah tamatkan mediation, kiranya dia memang tak boleh nak opt mediation in the next step lah. Macam contohnya diorang tak capai, kata setuju, lepas tu habis, lepas tu in the macam near future diorang nak buat lagi mediation, boleh ke atau macam itu dah final dah, macam tu je, tak boleh buat lagi dah. Okay, okay, thank you Wafi. Dia macam ini, kalau misal kata if it is unsuccessful to the parties, so mediator tu akan tamatkan mediation. Maksudnya bila dia tamatkan mediation, maksudnya tidak ada persetujuan yang telah berlaku lah. Okay, to say that they agree to disagree tu, that is a different kind of situation. The situation would be kalau misalnya kata dia tak setuju tu, maksudnya pertikaian tu akan tetap berlaku lah. Okay? Pertikaian tu akan tetap berlaku. Sama ada mereka boleh duduk tak sekali lagi for mediation tu, boleh, sebab dia tak ada isu double jeopardy. Okay? Kalau dalam kriminal dia ada konsep double jeopardy. Maksud double jeopardy adalah you cannot charge the same person with the same offence, okay, again and again. Okay, itu double jeopardy punya konsep. You cannot charge that person with the same offence. The same person with the same offence for more than once. Okay, tak boleh. Okay, tetapi kalau dalam mediation, you can go for mediation as long as you agree. Okay, you can go to mediation as many as you can. Okay, provided that the parties agree to it. Because sometimes dia melibatkan few complicated issues. Contoh, mungkin husband and wife akan go for mediation sebab nak tentukan mereka nak bersama ataupun nak berpisah. Okay, tapi mereka tak setuju untuk bincangkan isu-isu hadanah ataupun isu-isu berkaitan nafkah. Nafkah atau hadanah ni dia akan pergi pada mediation kedua. Mediation kedua ni bincanglah isu pasal hadanah ataupun isu melibatkan melibatkan nafkah. Okay, atau kemudian pergi mediation ketiga sebab dia kata saya nak bincang isu hadanah je kat mediation ni, saya tak nak bincang isu nafkah. Isu nafkah bincang dekat mediation nombor 3. Maknanya dia akan ada more than one mediation process for different, it can be for different issues ataupun it can be for the same issues. Katalah the same issues cannot be resolved within one that particular mediation. Pergi dekat mediation nombor 2, lepas tu pergi kat mediation nombor 3, dah pergi ke mediation nombor 4 baru boleh settle. Okay, so it can be done within more than one mediation. Okay, itu yang saya boleh nyatakan. Okay, sama juga dalam civil procedure dekat court. Contohnya, katalah you dah sue that person in court, lepas tu you rasa bahawa you nak reach settlement. Okay, dan you boleh kata orang tu bagi tahu kepada mahkamah saya bersetuju and adanya consent judgment, consent agreement. Itu kalau you bersetuju. Kalau you tak bersetuju, maka you dah file perkara tu kat mahkamah, benda tu akan berjalan ataupun berlangsung. Tapi kalau you rasakan bahawa you nak tarik balik saman you dekat mahkamah, boleh tak you nak filekan balik saman tersebut? Boleh. Jawapan saya boleh. Okay, dia bukan terjumlah kepada double jeopardy sebab you tarik balik saman in the first place sebab you rasakan pihak-pihak tu boleh bersetuju untuk berbincang, tapi pihak-pihak tu rupanya tak bersetuju, maka you boleh saman semula, filekan semula di mahkamah. Okay, so itu adalah ni. Okay ke Wafi? Boleh? Is it clear? Oh begitu, okay. Terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Alright. Macam mana kalau ada deadlock? Deadlock ni maksudnya kalau misal kata pihak-pihak
tak mencapai kata sepakat. Okay, dah bincang sikit punya lama ni kan. Dah bincang dah 3-4 hari sampai tak tidur ni kan. Maka di bawah section 11.3, mediator may end the mediation if in his opinion further effort at mediation would not contribute to a satisfactory resolution of dispute between parties. And section 12B, kalau in this particular situation, if mediator opt to end the mediation, he must issue written declaration stating the above. Okay, dia kena tulis itu written declaration bahawa mediation ini terpaksa ditamatkan oleh kerana tidak mencapai kata sepakat. Conclusion of mediation. Di akhir mediation, so lepas you bincang, lepas you pergi pada joint session, you pergi private session, and after that you pergi pada second joint session, what happened? So section 12 mengatakan bahawa there will be a mediation agreement signed by parties or written declaration kalau misalnya kata mediation tersebut ditamatkan oleh sebab tidak boleh fail ataupun would not contribute to a satisfactory resolution of the dispute. Okay, and the mediation agreement also upon the withdrawal from a mediation by any party. Kalau dia ada parti tu rasa bahawa dah buat mediation, dia rasa bahawa dia nak tarik diri, dia tak nak terlibat dengan mediation, they can do so. Okay, so ataupun tengah-tengah buat mediation, one of the party pass away ataupun one of the party jadi bankrupt ataupun one of the party tersebut jadi fikiran dia tak tentu arah kan, oleh kerana apa, mungkin ada mental disorder ataupun incapacity, maka boleh menamatkan proses mediation tersebut. Settlement agreement under section 13. This is also very important. Kalau you tanya saya, boleh tak mediation tersebut diselesaikan secara agreement? What are the end product? End result of mediation adalah settlement of agreement. Upon the conclusion of a mediation and the reaching of an agreement by the parties regarding a dispute, the parties shall enter into a settlement agreement. And the settlement agreement under subsection 1 shall be in writing and signed by parties, and mediator shall authenticate. Maksudnya kena sahkan dan kena sign juga settlement agreement dan menyerahkan salinan kepada pihak-pihak yang lain. Apakah kesan kepada settlement agreement? Pertama, di bawah section 14, dia akan bind parties, dia akan mengikat pihak-pihak. Yang kedua adalah settlement ini can be recorded as a consent judgment if the case is filed in court. Okay. Confidentiality, rahsia, ini dijamin di bawah section 15. Okay. No person shall disclose any mediation communication. Disebut kat situ mediation communication ya, bukan mediation hearing. Dia tak ada hearing mediation. Dia cuma ada first joint session tu dikategorikan sebagai mediation communication. You cannot disclose anything that you have received from that mediation session. Okay. Tetapi dalam keadaan tertentu, you kena disclose. Contoh, dalam kes you kena disclose kalau you dapat persetujuan pihak-pihak. Okay, pihak-pihak. Dan disclosure tersebut adalah dibuat dalam, maksudnya pihak-pihak tersebut bersetuju untuk disclose. Pertama, itu isu yang pertama di mana ada exception to confidentiality. Yang kedua, kalau tiba-tiba dia ada parties buat report polis dan maksudnya polis panggil you untuk memberikan keterangan ataupun mahkamah memanggil you untuk memberikan keterangan, tak kira lah dalam kes civil ataupun dalam kes kriminal, you have to disclose. Okay, you terpaksa disclose whatever that has been discussed dalam mediation. Dan satu lagi adalah akhirnya, if disclosure is required under any other written law for purposes of implementation atau enforcement of settlement agreement. Okay, ini adalah kalau misal kata you dah you dah setuju, lepas tu adanya agreement, settlement agreement kan, you dah setuju, lepas tu adanya settlement agreement, lepas tu adanya nak enforce settlement agreement tersebut, tiba-tiba you tak nak, maksudnya you commit a breach. Dan bila benda tu dibawa ke mahkamah, then you have to disclose, okay, whatever that has been discussed. So confidentiality general principle adalah
you tak boleh disclose kecuali dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan di bawah section 15. Privilege communication. Privilege communication ni adalah sesuatu yang maknanya katalah kan you dah bincang benda ini pada masa mediation, kemudian you dipanggil di mahkamah untuk memberikan keterangan. Okay. Dalam section 16, privilege communication tu maksud dia adalah you tak boleh reveal apa yang you bincangkan tersebut untuk dia menjadi satu keterangan di mahkamah ataupun di dalam mana-mana proceeding lain. Okay. Contoh privilege communication antara husband and wife, antara anak guam dengan peguam. Okay. This is actually protected under Evidence Act. You belajar Evidence Act kan? Keterangan. Dalam keterangan adanya privilege communication. You tak boleh reveal apa yang husband you cakap ataupun apa yang wife you cakap. Because what? Dia adalah something yang not subjected to discovery. Dan you boleh tolak apabila orang peguam tanya, you boleh tidak menjawab. You can refuse to answer the question sebab you akan kata that is a privilege communication and that is protected under section 16 of the Mediation Act. Okay, privilege communication ni ada dua, di antara husband and wife dan juga di antara solicitor client relationship. Okay, di bawah Legal Profession Act. Okay, generally di bawah Evidence Act pun mengatakan berkaitan dengan privilege communication. Okay. Walau bagaimanapun terdapatnya exception kepada privilege communication. Okay. Terdapatnya exception. Pertama, kalau misal kata pihak-pihak secara bertulis menyatakan bahawa okay, saya akan waive my right. Okay. To be protected under privilege communication, then dia akan reveal. Ataupun you pernah belajar apa itu public document under Evidence Act? Ingat lagi tak apa itu public document under Evidence Act? Okay. Ingat apa itu public document? Can be accessed by public. Public document itu apa? Ingat tak? Kalau ingat under section 113, 112, okay, itu adalah public document. Okay, dokumen yang melibatkan something yang polis record, okay, terhadap you. Okay, warrant geledah sebagai contoh, okay, ataupun search list, itu adalah public document. Okay, so something yang mana if is involved as a public document, so no privilege communication. Satu lagi, kalau melibatkan privilege communication, you akan tahu bahawa dia merancang husband tu mengatakan bahawa saya memukul isteri saya. Dia confess dekat mediator. Dia confess dia pukul isteri dia. Okay, ataupun dia sebenarnya membenarkan isteri dia untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Okay. So itu apa yang dikatakan adalah sesuatu yang not privilege communication. Okay. Ataupun dia confess bahawa sebenarnya dia ada buat salah, dia terlibat dengan perjudian. Okay. Dia terlibat dengan money scam contoh kan, ataupun dia terlibat dengan pelacuran. Saya sebenarnya dah insaf, dulu saya adalah seorang yang ni kan. Okay, dia confess benda tu dekat mediator, itu bukan dikira sebagai privilege communication. Tapi dalam Islam ya, sebab dalam Islam kita tidak boleh, kalau kita dapat tahu rahsia seseorang, dahulunya dia adalah seorang yang tidak baik, kemudian dia nak bertaubat, dia confess dekat kita atas dasar sebab kita adalah imam contoh, kita adalah rakan sejemaah dengan dia. So dalam Islam kita tidak boleh reveal kesilapan dia yang lampau. Okay, sama juga dalam Islam apabila kita buat sesuatu, okay, Allah telah menutup kesalahan kita. Okay, jika Allah dah tutup kesalahan kita, kemudian kita jaja dekat orang bahawa kita buat kesalahan tersebut, sesuatu yang Allah akan murka pada kita. Sebab apa? Allah dah tutup kesalahan kita, kenapa kita buka? Kecuali kalau misal kata kita terlibat di hadapan hakim atau qadi
yang mana kita terpaksa menyatakan berkaitan kesalahan diri kita ataupun kesalahan orang lain. Konsep ini terpakai, maksudnya tidak ada privilege communication. Okay. Kalau misal kata kes tu dibawa di kalau you rasakan mediator tu melakukan misconduct atau malpractice, you buat aduan terhadap dia dekat polis dan sebagainya, then anything that you have said to that mediator is not privileged communication. Okay. Ataupun melibatkan professional misconduct. If one of the parties, if let's say that he is a lawyer for example, lawyer dekat Malaysia ini tertakluk kepada tindakan tata tertib. Dia ada badan tata tertib lembaga peguam. So in that particular situation, whatever happen in mediation session, you have to reveal to that board, disciplinary board. Okay, oleh sebab adanya isu berkaitan dengan misconduct ataupun malpractices. Cost will be borne by parties, okay, equally. Okay, ini di bawah section 17. Kedua-dua pihak hendaklah menanggung kos mereka. Liability of mediator, boleh tak mediator ini mediator sebenarnya dilindungi ya. Shall not be liable for any act or omission in respect of anything done or omitted to be done as long as that is to discharge his function as a mediator. Okay. Tapi kalau misal kata dia bertindak secara tidak jujur, maka dia tidak akan dilindungi. Section 19 melindungi mediator. You tak boleh sue mediator dekat court mengatakan bahawa dia gagal, dia dah tahu cerita pasal saya, dia gagal pula tu mengakibatkan saya rugi, mengakibatkan husband saya menggunakan apa yang telah kita bincangkan tersebut untuk menuduh saya di mahkamah. Jadi saya nak sue mediator. Kalau mediator tersebut melakukan fungsi dia, peranan dia sebagai baik dan adil, in fair manner, maka dia adalah dilindungi di bawah section 19. Okay, boleh? Alright. Ini adalah satu lagi community mediation. Nanti you boleh buka lah. Saya cuba buka tadi tapi tak boleh nak ni kan. Tak pasti kalau saya buka ni. Tapi saya rasa nanti dia tak terpapar, tak dipaparkan dalam you punya ni nanti akan tengok. This is some sort of community mediation in Singapore yang saya cerita tadi. Di mana katalah kalau misalnya kata sesama jiran, okay? Kadang-kadang kita balik rumah tiba-tiba jiran kat atas tu menyanyi bagian arak, dia buat karaoke. Okay, so kita boleh buat aduan dekat mediator untuk resolve the issue dan bayarlah kurang daripada RM10 kepada mediator tersebut untuk resolve the issues. Okay. Right, sebab nature dekat Singapore banyak rumah-rumah flat dan sebagainya. Okay. So, thank you for your kind attention. Is there any question? Kita main Twitter sekejap boleh ke? Kejap ya, saya post something kat Twitter. Boleh ke? Mana yang tak boleh tu? Boleh, okey. Mana yang boleh tu pohon respon, mana yang tak boleh tu nanti PM kat saya personally ya. Berapa ramai kita hari ni? Oh. Okey, sekejap ya. Okey. Oh, 6-3.